Unit 3 Motion in Straight Line. Boqonnaa 3 Sochii daandii sirrii. Introduction. Sense. In this unit, you will be introduced to the basic concept of motion. Boqonnaa kana keessatti yaadota ijoo sochii wajjin wal qabatan waliin wal bartu. We encounter motion in our day-to-day activities and have enough experience about it. Jireenya keenya guyyuu keessatti sochii taasisaa oolla. Akkasumas waa'ee sochii irratti muuxannoo gahaa ta'e qabna. Sochiin jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan nu qunnama. Kanaaf waa'ee sochii muuxannoo gahaa qabna. You might have learned in lower grades that everything in the universe moves. Kutaalee gad aanan keessatti wantoonni addunyaa kanarra jiran hunduu akka socho'an, sochii taasisan barattanii jirtu. It is because of this that motion is one of the key topics in physics. Kanaaf sochiin mata duree fiiziksii keessatti barataman keessaa isa ijoodha. We use the basic concept of distance, displacement, speed, velocity and acceleration to express motion. Sochii ibsuuf bu'uuraan yaadota ijoo ta'an yookiin yaadrimeewwan ijoo ta'an kan akka fageenyaa, qaxxaamuraa, saffisaa, ariitii fi guulaa fayyadamna. There are different types of motions. Gosoota sochii adda addaatu jiru. Motion in straight line is one of the simplest form of motion in a specific direction. Sochiin daandii sirrii gosoota sochii jiran keessaa isa salphaa fi sochii daandii qajeelaa irra kallattii murtaa'aa ta'een taasifamudha. The motion of a car on a road, the motion of a train along a straight railway track, or an object falling freely are examples of one-dimensional motion. Sochiin konkolaataan daandii sirrii irra taasisu, sochiin baaburri daandii baaburaa qajeelaa ta'e irra taasisu, yookiin ammoo sochii wanti walabaan gara lafaatti kufu fakkeenya sochii daayimenshinii tokkooti yookiin kallattii tokkooti. At the end of this unit, you should be able to xumura barannoo kanaa booda yookiin boqonnaa kanaa booda describe motion in terms of frame of reference, displacement, speed, velocity and acceleration. Sochii birqaba yookiin sadhaattaan ibsuu ni dandeetta. Qaxxaamura, saffisa, ariitii fi guula ibsuu ni dandeetta. Draw diagrams to locate objects with respect to a frame. Iddoo argama wantoota sadhaata yookiin reference frame fayyadamuudhaan giraafiin kaasuun agarsiisuu ni dandeetta. Solve problems involving distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Probleemota yookiin gaafilee fageenyaan, qaxxaamuraan, saffisaan, ariitii fi guulaan wal qabatan furuu ni dandeettu. Make practical measurements of distance, displacement, average speed, average velocity and acceleration. Fageenya, qaxxaamura, saffisa giddugaleessaa, ariitii giddugaleessaa fi guula qabatamaan yookiin gochaan safaruu ni dandeettu. Qabatamaan ulee meetiraatti fayyadamtanii fageenya safaruu ni dandeettu. Akkasumas qaxxaamura safaruu ni dandeettu. Yeroo fi fageenya safartan irratti hundaa'uudhaan saffisa giddugaleessaa safaruu ni dandeettu. Akkasumas qaxxaamuraa fi yeroo fayyadamuudhaan ariitii giddugaleessaa safaruu ni dandeettu. Akkasumas guulas qabatamaadhaan safaruu ni dandeettu jechuudha. Section 3.1 Position, Distance and Displacement. Mata duree 3.1 mata duree tokkoffaa boqonnaa sadaffaati. Position, iddoo bakka wanti tokko itti argamu. Distance, fageenya and displacement fi qaxxaamura. Position jechuun iddoo wanti tokko itti argamudha. Distance jechuun fageenya. Displacement jechuun qaxxaamuraa jechuudha.
At the end of this section, you should be able to xumura barannoo kanaa booda section 3.1 booda define motion, position and the displacement. Sochii, positionii yookiin ammoo bakka wanti tokko itti argamu akkasumas qaxxaamura ibsuu ni dandeettu. Describe motion in terms of frame of reference. Sochii birqaba qaama biraatiin yookiin sadhaataan ibsuu ni dandeettu. Differentiate between position, distance and the displacement. Garaagarummaa positionii yookiin ammoo iddoo wanti tokko itti argamu, fageenya akkasumas ammoo qaxxaamuraa ibsuu ni dandeettu. Wantoota sadiin kana garaagarummaa isaanii ibsuu ni dandeettu, addaan baafachuu ni dandeettu jechuudha. Positionii maal akka ta'e addaan ni baafattu, distance jechuun maal akka ta'e addaan ni baafattu, akkasumas ammoo displacement jechuun maal akka ta'e addaan ni baafattu jechuudha. Draw diagrams to locate objects with respect to a frame of reference. Iddoo argama wantoota sadhaata yookiin birqaba wanta biraa fayyadamuun giraafiin kaasuun ibsuu ni dandeettu. The most convenient example to explain about position, distance and the displacement is your daily travel from your home to your school. Fakkeenyi mija'aan positionii yookiin bakka argamaa, fageenyaa fi qaxxaamura ibsuuf fayyadu sochii ati guyyaa hundaa yookiin guyyaa hedduu mana keetirraa gara mana barnootaa taasiftudha. When you go to school, your journey begins from your home. Yeroo gara mana barnootaa deemtu imalli kee mana kee irraa jalqaba. Your home is your original position. Manni kee iddoo ka'umsaa keeti. Mana keetirraa kaataa jechuudha. After some time, you will reach your school. Yeroo murtaa'een booda mana barumsaa geessa. Your school is your final position. Manni barnootaa iddoo ga'umsa keetiiti. In this process, you are continuously changing your position. Adeemsa kana keessatti walitti fufinsaan iddoo itti argamtu jijjiiraa jirta. While traveling from home to school, you are increasing the gap between your present position and your home. Si'a mana keetirraa gara mana barnootaa deemtu fageenya mana keetii fi bakka jirtu gidduu jiru bal'isaa deemaa jirta. This continuous change of position is known as motion. Jijjiiramni iddoo itti fufiinsa qabu kun sochii jedhama. Note that your change of position is observed by considering the distance from your home to school. Hubadhu jijjiiramni iddoo ati taasifte jijjiiramni iddoo keetii kan ilaalamu fageenya mana barnootaa fi mana kee jidduu jiru hubannoo keessa galchuudhaani. Your home is taken as a reference frame. Manni kee akka birqabaatti yookiin sadhaataatti fudhatame. Iddoo ka'umsa keetiitii jechuudha. Motion is a continuous change in position of an object relative to the position of a fixed object called reference frame. Sochiin jijjiirama walitti fufiinsa iddoo qaamni tokko qaama dhaabbataa ta'e kan sadhaata jedhamuun wal bira qabamuun taasisuuti. Sadhaatni wanta dhaabbataa yookiin beekamaa sochii qaama tokkoo ibsuuf itti gargaaramnudha. Key concept yaadrimee ijoo. A frame of reference is a set of coordinates that can be used to determine positions of objects. Frame of reference yookiin sadhaatni gurmuu koordineetotaa iddoo argama wanta tokkoo yookiin positionii wantootaa ibsuuf gargaaranidha. Frame of reference yookiin sadhaatni gurmuu koordineetotaa ta'anii iddoo argama wanta tokkoo yookiin positionii wantootaa ibsuuf kan gargaaranidha. Kanaaf koordineetitti fayyadamuun iddoo argama wantootaa ibsuu ni dandeenya jechuudha. Motion is the change in position of the object with respect to a fixed point as the time passes. Sochiin jijjiirama iddoo itti fufiinsa qabu. Qaamni tokko birqaba teessoo wanta biraatiin yookiin sadhaataan yeroo wajjin taasisuudha. Sochiin jijjiirama iddoo itti fufiinsa qabu. Qaamni tokko birqaba teessoo wanta biraatiin yookiin sadhaataan yeroo wajjin taasisuudha. A body is said to be at rest in a frame of reference.
when its position in that reference does not change with time. Qaamni tokko teessoon isaa birqaba sadhaata ittiin argamu keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiramuu baate qaamichi boqonnaarra jira jedhama. If the position of a body changes with time in a frame of reference, the body is said to be in motion in that frame of reference. Teessoon qaama yookiin wanta tokko sadhaata tokko keessatti yeroo wajjin yoo kan jijjiiramu ta'e qaamichi sadhaata sana keessatti sochii irra jira jedhama. Teessoon qaama yookiin wanta tokko sadhaata tokko keessatti yeroo wajjin yoo kan jijjiiramu ta'e qaamichi sadhaata sana keessatti sochii irra jira. The concept of rest and motion are completely relative. Yaadonni boqonnaa fi sochii jedhaman hariiroo cimaa qabu. A body at rest in one reference frame may be in motion with respect to another reference frame. Qaamni sadhaata tokkoon boqonnaa irra jiru sadhaata biraatiin sochii irra jiraachuu danda'a. For example, fakkeenyaaf, if you are 2 meters from the doorway inside your classroom, then your reference point is the doorway. Balbala daree keetii irraa meetira 2 gara keessaatti yoo jiraatte sadhaanni kee balbala dareeti. Iddoo itti argamtu balbala daree waliin wal bira qabdee ilaalte. Kanaaf balballi sadhaata keetii jechuudha. Your classroom can be used as a reference frame. Kutaan kee akka sadhaataatti fudhatamuu ni danda'a. Dareen kee akka sadhaataatti fudhatamuu ni danda'a. In the classroom, the walls are not moving and can be used as a fixed frame of reference. Dhaabni daree socho'aa hin jiru. Kanaaf akka qaama dhaabbataa iddoo argama keetii ibsuuf itti fayyadamtu yookiin sadhaata keetii ta'uu danda'a. We commonly use the origin as a fixed reference point to describe motion along straight line. Sochii daandii sirrii irra taasifamu ibsuuf originii yookiin hundee koordineetii akka sadhaataatti fayyadamna. Sochii daandii sirrii irra taasifamu ibsuuf originii yookiin hundee koordineetii akka sadhaataatti fayyadamna. Position bakka wanti tokko itti argamu. To describe the motion of a particle, we need to be able to describe the position of the particle and how that position changes as the particle moves. Sochii suudoo yookiin paartikilii ibsuudhaaf iddoo argama paartikilichaa yookiin suudoo sanaa ibsuu danda'uu qabna. Akkasumas haala iddoon paartikilii yookiin suudoo yeroo paartikiliin yookiin suudoon sun socho'u itti jijjiiramaa deemu ibsuu qabna. Motion is the change in position of the object with respect to a fixed point as the time passes. Sochiin jijjiirama iddoo itti fufiinsa qabu qaamni tokko birqaba teessoo wanta biraatiin yookiin sadhaataan taasisuuti. For one-dimensional motion, we often choose the x-axis as the line along which the motion takes place. Sochii daayimenshinii tokkootiif aksisii xaa akka sarara yookiin daandii sochiin irra taasifamuutti filanna. Positions can therefore be negative or positive with respect to the origin of the x-axis. Kanaaf pozishiniin yookiin iddoon argama wanta tokkoo pozitiiva yookiin negeetiiva ta'uu ni danda'a. Pozishiniin yookiin iddoon argama wanta tokkoo oriijinii yookiin hundee aksisii xaatiin wal bira qabnee yoo ilaalle pozitiiva yookiin ammoo negeetiiva ta'uu danda'a. Figure 3.1 shows the motion of a rider in a straight line. Its position changes as it moves. Fakkiin 3.1 sochii konkolaachisaan daandii sirrii irra taasisaa jiru agarsiisa. Fakkii isa kanaa jechuudha. Fakkii 3.1 sochii konkolaachisaan daandii sirrii irra kallattii kanaan taasisaa jiru agarsiisa. Adaduma inni deemuun iddoon argama isaa jijjiiramaatiin deemaa jechuudha. Distance
fageenya. Distance traveled is a measure of the actual distance covered during the motion of a body. Fageenyi deemame safara fageenyaa si'a qaamni tokko socho'u qaamichaan deemamedha. In other words, distance is the total path length traveled by the body. Jecha birootiin fageenyi dheerina karaa dimshaashaa qaama tokkoon deemamedha. The distance traveled does not distinguish between motion in a positive or negative direction. Karaan deemame yookiin fageenyi kallattii qaamni tokko itti deeme positive yookiin negative ta'uu hin eeru. This means that it is a scalar physical quantity. Kana jechuun fageenyi qaama fiizikaalaa kan dhabee ta'edha. Hamma qofaan kan ibsamu kan kallattii hin qabnedha jechuudha. The SI unit of distance is meter. Unitii waaltawaa fageenyaa meetira. So it can be also measured in the other non-SI units such as kilometer, miles, centimeter, etc. Unitoonni fageenya yookiin dheerina safaruuf oolan kanneen waaltawaa hin taanes ni jiru. Isaanis kilomeetira qubee km'dhaan kaamaadhaan bakka bu'u iddoo bu'een kilomeetira kaamaadha. Akkasumas miles maayilii, centimeter cm centimeetira. Isaan kunniin yuunitoota waaltawaa hin ta'in kan fageenya shallaguudhaaf fageenya safaruudhaaf oolanidha jechuudha. The symbol for distance is S. Iddoo bu'een fageenyaa qubeessaadha. Qubeessaadhaan bakka bu'aa jechuudha fageenyi. Pictorial representation of the distance covered by a runner is shown in figure 3.2. Fageenyi nama fiigaa jiruun haguugame fakkii armaan gadiitiin bakka buufameera yookiin ibsameera. Figure 3.2 The distance covered by a runner. Fakkii 3.2 fageenya fiigduun deemame. Fageenya fiigduun deemedha jechuun inni kun. Displacement qaxxaamura. When an object moves, it changes its position. Qaamni si'a socho'u iddoo itti argamu ni jijjiira. This change of position in a certain direction is known as displacement. Jijjiiramni iddoo kallattii murtaa'aa ta'een taasifamu kun qaxxaamura jedhama. A displacement is described by its magnitude and direction. Qaxxaamurri hammaa fi kallattiin ibsama. Hamma yoo jennu lakkoofsaa fi yuunitiidha. Qaxxaamurri hammaa fi kallattiidhaan ibsama. Hence, it is a vector quantity. Kanaaf qaxxaamurri kalqabeedha. Kallattii wajjin ibsama waan ta'eef kalqabeedha kallattii qabaa jechuudha. Displacement is independent of the path length taken. Qaxxaamurri karaa adeemamu irratti hin hundaa'u. Karaa adeemamu irratti kan hundaa'u fageenyaa jechuudha. Qaxxaamurri karaa adeemamu filatame irratti hin hundaa'u. For example, fakkeenyaaf you travel from your home to school. Mana jireenyaa kee irraa gara mana barnootaa deemuu dandeetta. After school, you travel to your home. Mana barnootaati erga deebitee booda mana kee geetta. Jalqaba mana jireenyaa kee irraa gara mana barnootaa deemtaa. Booda mana barnootaati kaatee gara mana keetiitti deebi'uu dandeetta. Qaxxaamurri si'a kana maal ta'a jechuudha? Zeeroo ta'a. Qaxxaamura jechuun jijjiirama iddoo ka'umsaatirraa hanga iddoo ga'umsaa jirudha. Kanaaf iddoon ka'umsa keetii mana, iddoon ga'umsa keetiis mana jechuudha. Achumaa kaatee achitti deebite. Therefore, the change in position when you return back to your home is zero. Jijjiiramni iddoo si'a mana keetii mana barnootaa geettee booda mana barnootaatii mana keetitti deebitu gidduu jiru zeeroodha. Jalqaba mana keetirraa kaatee gara mana barnootaa deemtee mana barnootaa geettaa jechuudha. Erga sanii
mana barnootaatii kaatee mana keetitti deebitaa jechuudha. Jijjiiramni iddoo ka'umsaa mana keetirraa mana barumsaa geettee ergasanii iddoo ka'umsaa mana keetitti deebitu gidduu san jijjiiramni jiru zeeroodha jechuudha. Sababni isaa manuma keetii kaatee ka'umsi manuma kee geettee ga'umsaa jechuudha. Jijjiiramni iddoo bakka ka'umsaatii fi bakka ka'umsaa jidduu jiru hin jiru waan ta'eef zeeroo ta'aa jechuudha. Manuma keetii kaatee manuma keetitti deebite waan ta'eef jechuudha. In this case, we say that your displacement is zero. Kanaaf haala kanaaf jijjiiramni iddoo waan hin jirreef qaxxaamurri kan kee zeeroo ta'aa jechuudha. The SI unit of displacement is the same as the SI unit of distance, that is meter. Yuunitii waaltawaan qaxxaamuraa yuunitii waaltawaa fageenyaa wajjin tokko yoo ta'u innis meetira maadha. Qubee maadhaan bakka buufamaa jechuudha. Yuunitii waaltawaa qaxxaamuraa displacementii fi yuunitii waaltawaa distaansii fageenyaa tokko jechuudha. Innis meetira. Meetiraan safarraa jechuudha. Displacementis akkasumas ammoo distaansis. Qaxxaamuras meetiraan safarraa, fageenyas meetiraan safarraa jechuudha. Kanaaf yuunitiin waaltawaa displacementii qaxxaamuraa fi distaansii fageenyaa meetiraa jechuudha. Figure 3.3 shows the difference between distance and displacement of the motion covered from point A to point B. Fakkiin 3.3 fakkiin kun jechuudha. Garaagarummaa fageenyaa fi qaxxaamuraa sochii tuqaa A irraa hanga B deemame agarsiisa. Fakkii kana irratti karaan dheeraan karaan kun jechuudha. Karaan dheeraan kallattii murtaa'aa hin qabne kun fageenya jedhama. Karaan gabaabaan inni kun jechuudha. Karaan gabaabaan kallattii murtaa'aa ta'e qabu kun qaxxaamura jedhama. Inni kun qaxxaamuraa jechuudha. Karaa gabaabaadha. Inni kun ammoo karaa dheeraadha. Fageenyi karaa dheeraadha jechuudha. Distance karaa dheeraadha. Karaa dheeraa kallattii murtaa'aa ta'e hin qabnedha. Inni kun ammoo karaa gabaabaadha. Karaa gabaabaa kallattii murtaa'aa ta'e qabudha. Karaan gabaabaan kallattii murtaa'aa ta'e qabu kun qaxxaamura jedhama. Figure 3.1 shows a student on a bicycle at position S I, initial position, at time t, initial time. Fakkiin 3.1 barataa iddoo ka'umsaa initial positionitti akkasumas yeroo ka'umsaa initial time'itti saayikilii irra jiru agarsiisa. At a later time, final time, the student is at position final position. Yeroo muraasaan booda baratichi iddoo ka'umsaa final positionii iddoo xumuraa ga'aa jechuudha. Asirraa ka'uudhaan yeroo muraasaan booda barataan iddoo kana ga'aa jechuudha. Final positionii bira ga'aa jechuudha. Yeroo as ga'utti yeroon taayimiin final time ta'aa jechuudha. The change in the student's position, final position minus initial position is called displacement. Jijjiiramni iddoo barataa kanaan taasifame asirraa ka'ee barataan kun iddoo kana ga'ee jechuudha. Jijjiiramni iddoo barataa kanaan taasifame iddoo ka'umsaa hir'isu iddoo ka'umsaa ta'a jechuudha. Inni kun qaxxaamura jedhama. Kanaaf jijjiiramni iddoo barataa kanaan taasifame final position iddoo ka'umsaa hir'isu initial positioniin qaxxaamura yookiin ammoo displacement jedhama. We use the Greek letter delta, uppercase delta, to indicate the change in a quantity. Thus, the change in position can be written as change in position is equal to final position minus initial position. Qubee Giriikii qubee guddaa deltaa jedhama. Jijjiirama qaama fiizikaalaa ibsuuf itti gargaaramna. Deltaan jijjiirama bakka bu'a. Qubeen kun qubeen Giriikii deltaan uppercase qubee guddaadha jechuudha. Qubee Giriikii guddaadha. Inni kun maal bakka bu'aa? Change jijjiirama bakka bu'aa jechaadha. Kanaaf jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamura bifa kanaan barraa'uu danda'a. Jijjiiramni iddoo walqixa ta'a. Change in position is equal to final position minus initial position.
Jijjiiramni iddoo walqixa tahaa iddoo xumuraa hir'isuu iddoo jalqabaa ta'aa jechuudha. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa tahaa iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaa ta'aa jechuudha. Change in position or displacement is equal to final position minus initial position ta'aa jechuudha. Key concept yaadrimee ijoo. Displacement is the change in an object's position. Qaxxaamurri jijjiirama iddoo qaamni tokko taasisuudha. Qaxxaamurri jijjiirama iddoo qaamni tokko kallattii murtaa'aa ta'een taasisuudha. Table 3.1 Difference between distance and displacement. Gabatee 3.1 garaagarummaa fageenyaa fi qaxxaamura jidduu jiru. Distance fageenya, displacement qaxxaamura. Distance fageenya. It is the length of path traveled by an object in a given time. Fageenyi dheerina karaa wanta tokkoon yeroo kenname keessatti adeemameedha. Displacement. It is the shortest distance between the initial and the final position. Qaxxaamurri karaa gabaabaa iddoo ka'umsaatii fi iddoo ga'umsaa gidduu jiruudha. Distance. It is a scalar quantity. Fageenyi kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsama. Kallattii wajjin hin ibsamu jechuudha. Displacement. Qaxxaamura. It is a vector quantity. Qaxxaamurri kalqabeedha. Kallattii fi hamma wajjin ibsama. Fageenyi kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsama. Qaxxaamurri garuu kalqabeedha. Kallattii wajjin ibsama jechuudha. It depends on the path followed by the object. Fageenyi karaa deemamuuf filatame irratti hundaa'a. Karaa deemamuuf filatame irratti hundaa'uudhaan dheeraa yookiin gabaabaa ta'uu danda'a jechuudha. Displacement. It depends on the initial and the final position of the object, but not necessarily on the path followed. Qaxxaamurri iddoo ka'umsaatii fi iddoo ga'umsaa qaamichaa irratti hundaa'a. Garuu dirqamaan karaa adeemamuuf filatame irratti hin hundaa'u. Kanaaf qaxxaamurri karaa adeemamuuf filatame irratti hin hundaa'u jechuudha. Kan inni irratti hundaa'u iddoo ka'umsaatii fi iddoo ga'umsaati. It can be more than or equal to the magnitude of displacement. Fageenyi hammaan qaxxaamura caalu yookiin hammaan qaxxaamuraan walqixa ta'uu ni danda'a. Qaxxaamura caaluu ni danda'a yookiin ammoo hammaan qaxxaamura wajjin walqixa ta'uu ni danda'a fageenyi. Displacement. Its magnitude can be less than or equal to the distance. Qaxxaamurri hammaan fageenyaa gad yookiin ammoo fageenyaan walqixa ta'uu ni danda'a. Garaagarummaan isaanii isa kanaa jechuudha. Asirratti hiikaa distaansii ilaalle. Distance jechuun dheerina karaa wanta tokkoon yeroo kenname keessatti adeemameedha. Displacement hiikaa displacementii ilaalle jechuudha. Qaxxaamurri karaa gabaabaa iddoo ka'umsaatii fi iddoo ga'umsaa jidduu jiru ta'uu isaa ilaalle. Distaansiin scalar quantity dha. Fageenyi kaldhabeedha. Hamma qofaan ibsama. Garuu displacementiin yookiin qaxxaamurri kalqabeedha. Hammaa fi kallattii wajjin ibsamaa jechuudha. Fageenyi karaa deemamuuf filatame irratti hundaa'a. Qaxxaamurri garuu karaa deemamuuf filatame irratti hin hundaa'u jechuudha. Dirqamaa miti. Karaa deemamuuf filatame irratti hundaa'uun isaa dirqamaa miti jechuudha. Fageenyi hammaan qaxxaamura caaluu yookiin ammoo qaxxaamuraan walqixa ta'uu ni danda'a. Qaxxaamurri garuu hammaan fageenyaa gad ta'uu ni danda'a. Akkasumas ammoo fageenyaan walqixa ta'uu ni danda'a jechuudha. Example 3.1 Fakkeenya 3.1 A cyclist rides 3 km west and then turns around and rides 2 km east. Konkolaachistuun saayikilii gara dhihaatti kiiloomeetira 3 ergasii immoo of irra naanna'uudhaan gara bahaatti kiiloomeetira 2 oofte. A. What is her displacement? A. Qaxxaamurri ishee meeqa? B. What distance does she ride? Fageenyi isheen konkolaachiste meeqa? C. What is the magnitude of her displacement?
hammi qaxxaamura ishee meeqa? Solution furmaata. To solve this problem, we need to find the difference between the final position and the initial position. Rakkoo kana furuuf garaagarummaa iddoo ga'umsaatii fi iddoo ka'umsaa jiru barbaaduu qabna. While taking care to note the direction on the axis. Si'a garaagarummaa kana barbaannu kallattii aksiisii irra jiru hubachuu qabna. Kallattii irratti of eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf rakkoo kana furuudhaaf garaagarummaa gidduu iddoo ga'umsaatii fi iddoo ka'umsaa jiru barbaaduu qabna. Akkasumas ammootu kallattii irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Aksiisii fayyadamnu kallattii irratti xiyyeeffannaa gochuu qabna. Displacement. The rider's displacement is change in position or displacement is equal to final position minus initial position, which is equal with 1 kilometer west. Qaxxaamura. Qaxxaamurri konkolaachistu jijjiirama iddoo yookiin qaxxaamura walqixa tahaa iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaa. Innis kiiloomeetira tokko gara dhihaatti ta'aa jechuudha. The displacement is negative if we choose east to be positive and west to be negative. Yoo kallattii gara bahaa positivii fudhanne kallattii gara dhiyaa immoo negativii fudhanne qaxxaamurri negativii ta'a. Konkolaachistuun tun jalqaba irratti kiiloomeetira 3 kallattii dhihaatti deemtee booda kiiloomeetira 2 gara bahaatti deemtee jechuudha. Kiiloomeetira 3 gara dhihaa isiin deemte kanarraa kiiloomeetira 2 gara bahaatti isiin deemte kana yoo hir'isnu kiiloomeetira 1 argannaa jechuudha. Kiiloomeetira 1 gara dhihaatitti ta'a jechuudha. Yoo kallattii gara bahaa poozitiiviin fudhanne kallattii gara dhihaa immootu negeetiiviin fudhanne qaxxaamurri negeetiivii ta'a. Kana jechuun kallattii gara dhihaa kiiloomeetira 3 kallattiin gara bahaa kiiloomeetira 2 jechuudha. Change in position is equal to final position minus initial position dha jechuudha. Final positionin kiiloomeetira 2 yoo ta'u initial positionin kiiloomeetira 3 jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira 2 irraa kiiloomeetira 3 yoo ifne negeetiiva tokko argannaa jechuudha. Negeetiiva tokko to east gara bahaatitti. Kana jechuun negeetiivni kun maal argisiisaa? Qaamichi iddoo ka'umsaa irraa kiiloomeetira tokkoon gara dhihaatti argamaa jechuudha. Negeetiiv 1 kiiloomeetira east jechuun kallattii faallaa istii ta'etti gara bahaatitti jechuudha. Kallattii faallaa istii ta'etti kallattii faallaa bahaatitti gara dhihaatitti kiiloomeetira tokkoon argamaa jechuu agarsiisaa jechuudha. B. Distance fageenya. The distance traveled is 3 km plus 2 km which is equal with 5 km. Fageenyi deemame gara dhihaatitti kiiloomeetira 3 gara bahaatitti kiiloomeetira 2. Waliigalaan fageenyi deemame kiiloomeetira 5 jechuudha. The magnitude of the displacement is 1 km. Hammi qaxxaamuraa kiiloomeetira 1 jechuudha. Kana jechuun qaxxaamurri yookiin jijjiiramni iddoo ka'umsaatirraa hanga iddoo ga'umsaa jiru kiiloomeetira 1 ta'uu agarsiisaa jechuudha. Exercise 3.3 Gilgaala 3.3 What is the displacement if the final position is the same as the initial position? Yoo iddoon ga'umsaa iddoo ka'umsaa waliin walqixa ta'e jechuunis qaamni tokko iddoo tokkoo ka'ee deebi'ee iddoma sana yoo ga'e qaxxaamurri isaa meeqa ta'a? Answer. Deebii. If the initial and the final positions are the same, the displacement is 0. Qaxxaamurri isaa 0 ta'a. Sababni isaa qaamni kun iddoma irraa ka'etti waan deebi'eef jijjiiramni iddoo inni irraa ka'ee fi inni ga'e gidduu jiru waan hin jirreef qaxxaamurri 0 ta'a jechuudha. Final positionii fi initial positionin waan walirra ooluuf yookiin iddoma tokko waan ta'uuf jijjiiramni iddoo hin jiru jechuudha. Kanaaf qaxxaamurri 0 ta'a. Exercise 3.4 Gilgaala 3.4 Given the following values for the initial position SI
and the final position SF. Check whether the value of the net displacement is positive or negative. Iddoon ka'umsaatii fi iddoon ga'umsaa haala armaan gadii kanaan kennamanii jiru. Bifa kanaan jechuudha. Final position iddoo ka'umsaati and the initial position inni kun iddoo ka'umsaati jechuudha. Haala kanaan kennamanii jiru. Ida'amni qaxxaamuraa cimdoolii kana positivii ta'uu isaanii yookiin negeetivii ta'uu isaanii mirkaneessa. Jalqaba irratti A irratti final position is equal to 5 and 0 and initial position is equal to -1 0. Inni kun 5 in 5 kun x axis dha. X axis irra 5 irra ta'uu agarsiisa. Cimdii 30 inni kun x axis irratti 5 yoo ta'u y axis irratti 0 dha. Asitti ammoo initial positionin x axis irratti -1 y axis irratti 0 dha jechuudha. B final position inni kun final position iddoo ga'umsaati jechuudha. Iddoon ga'umsaa x axis irra 10 y axisin 0 dha jechuudha. Axisi xaa irratti 10 irratti argama jechuudha. Initial positionin x irratti -15 y irratti 0 dha. Kanaaf -15 0 irraa gara harka bitaatitti -15 irratti argama jechuudha. Inni kun caarra kan jiru final positionin x irratti 6 y irratti 0 dha. Kanaaf axisii xaa irratti 6 irratti argama jechuudha. Initial positionin yookiin iddoon ka'umsaa xaa irratti 4 y irratti 0 dha. Xaa irratti 4 y irratti 0 dha waan ta'eef x axisii irratti 4 irratti argama jechuudha. Isa kanaaf ida'amni qaxxaamuraa cimdoolii kana positivii ta'uu isaanii yookiin ammoo negeetivii ta'uu isaanii mirkaneessinaa jechuudha. Eedhaaf cimdii 30 final positionin 5 fi 0 irratti argama. Final positionin iddoo kana 5 fi x axis irratti 5 y axis irratti 0 dha. X axis irratti 5 y axis irratti ammoo 0 dha jechuudha. Kanaaf x axis irratti 5 irratti argama jechuudha. Final positionin iddoon ga'umsaa jechuudha. Qaamichi as ga'a 5 irra gahaa jechuudha. Iddoon ka'umsaa initial positionin negeetivii 1 xaa irratti negeetivii 1 yaa irratti ammoo 0 dha. Kanaaf negeetivii 1 jechuudha. Negeetivii 1 irraa ka'uudhaan hanga positiva 5 deemaa jechuudha. Kanaaf final position 5 jechuudha. Final position minus initial position. Initial positionin negeetivii 1 jechuudha. Qaxxaamurri yookiin displacementin final position 5 minus initial position -1 which is equal with 6 to positive x axis. Kanaaf gidduu kana qaxxaamurri jiru 6. Kanaaf to positive x axis dha. Kan B irra jiru final positionin 10. Final positionin 10 dha. Initial positionin ammoo -15. Negeetivii 15 jechuudha. Qaxxaamurri gidduu kana jiru qaamichi initial position irraa asirraa negeetiva 15 irraa ka'uudhaan gara kallattii positivii x axisiitti positiva 10 irratti dhaabataa jechuudha. Kanaaf displacementiin yookiin qaxxaamurri gidduu kana jiru 25 jechuudha. 25 kallattii to positive x axis kallattii kanatti jira waan ta'eef jechuudha. C irra kan jiru final positionin 6 jahaa jechuudha. Initial positionin meeqaa 4. Kanaaf final position 6 minus initial position 4. 6 minus 4 is equal to 2 to positive x axis. Kanaaf qaamichi asirraa initial positionin 4 jechuudha. 4 irraa ka'uudhaan gara final positionii gara jahaatitti garasitti deemee waan ta'eef positiva 2 jechuudha.